Panapa ndinovada chaizvo vabereki vedu vanoticha zvakanaka ngatingovafarira kwatiri uko. Amen. Praise the Lord. Nemudzimai akanaka moyo nechiso. Amen. Vafundisi vanozoti nemudzimai akanaka moyo, aiwa wangu akanaka moyo nechiso. Ndinotenda Mwari kuti Mwari vakatipa mudzimai uye anditendera unge ndinofamba anokwazisai arwadziwa chaizvo. Vari kuchikoro, vari kumadziva teachers college, vakavhura sangano ravakavhura ikoko, saka ndoko vari kuparidza kusangano ravo sezvo vari kuchikoro. Saka ndati ndoenda kwapastor Makati namama varwadziwa zvikanzi hey, asi tichaenda, we know we'll come back, patichadzoka panapa we'll do wonders. My wife greets you and she sends regards. Amen. Come on, Church of the Lord, we want to celebrate our parents. We want to celebrate our parents. Vabereka vandeledu. Itandeledu. Tandeledu. Choo zvikanzi nguva yapera ndinatoparidza mharizo tikangocelebrate abereki da. Chone mharizo ndatopedza yo. Sakuremekedza nekufarira ngatingosimuka hayo, ngatingosimuka. Mama na dedicated ibasa. Ngatingosimukai, ngatisumukei. Munoziva ndakaenda kurufu mwe kwandikadanwa. Ndobva ndasvika kuchiremekedzwa vabereki. Vabereki ava iremekedzwa vange vari vabereki iri panga kune hung'anga saka tanga taitira mwana wedu, saka tikangosvika tikabata makoto taenda. Zvandikaona zvichiitwa ipapo nevanhu vaicelebrate vabereki vavanga vari n'anga ndakabatikana. Saka ava vabereki ava ndere mweya ndovanotifunza. Tinoda kuvaremekedza tichipewa zvidzinzinzi uko kunari kudzinzinza uko. Hallelujah. Upon the count of 3 tinoda kuvafarira, tinoda kuti mweya yetsvina izive kuti tine vabereki vemweya. Hallelujah. Come on, upon the count of 1, 2, 3. Amen. Quickly go with me to the book of 2 Samuel, chapter number 9, verses number 9. 2 Samuel, chapter number 9, verses number 9. And the Bible, tichaverenga shoko raMwari Samueri wechipiri chapter 9 pavhesi ya9. Ipapo mambo akadana Zibha muranda waSauro akati kwaari, zvose zvakanga zviri zvaSauro neimba yake yose ndakazvipa mwanakomana watenzi wako. Right, ndeko verse number 2. Mateka pa verse number 9. Sorry, 1. Start from verse 1. Zvino Dhavhidhi wakati, kuchino mumwe wakasara weimba yaSauro wandingaitira zvakanaka nokuda kwaJonatani here? Zvino kwakanga kuchino muranda weimba yaSauro wainzi Zibha. Wakamudanira kuna Dhavhidhi. Mambo akati kwaari, ndiwe Zibha here? Iye akati, muranda wenyu ndiye. Mambo yes, mumira ipapo chenge njifamba nemi chaizvo. Amen. Saka the title of our message today, of my message today, the reason why ndati awa because that is yangu title. Amen. The title of the message today is Operation Restoration. It's an Operation Restoration. That's the title of the message. Amen. That says the Lord. Yes, there you are. That says the Lord. Pane restoration and dirko wins am life menu. There's a heavy restoration that I'm bringing in your life. That says the Lord. I'm skona a little bit of some covering. Yes. Makasiya naka. Because ndaona pasna a little bit of some covering. Pane covering yekwa mai, but there is no covering yekwa baba. But the Lord says ndaona moyo wenyu and marova ndikudze kuti there is restoration coming your way. Restoration coming your way. Restoration coming your way. The Lord is restoring you. Worry not nezvakaitika. Worry not. Mwari pane zvavada kuita zvinoshamisa. Amen. Praise the Lord. Yes. Ndaona pane mota. Yes, our singer, worshiper, the dancer, imimi yes makamurunya msamwana. Ndaona pane mota dziri
dzine vanhu vari kupemberera zvikanzi naMwari I have availed my resources ekuti pave panopfekwa zvinhu zvewhite. That says the Lord. I have availed my resources ekuti pave panopfekwa zvinhu zvewhite. Amen. Hallelujah. Baba varipo. Ndo muridzi. Amen. I'll pray for you at the end. Amen. Operation Restoration. Ndoyavingwa nedenga pano. Masikati anoti kuda vanoti yangu hairove. Masikati kuda vanoti nyaya yangu hairove. Tikuda vanoti business yangu harirove. Ini ndichipinda House of Grace. Handina changu chinorova. Tiri mwana wababa namai Makate. Handina changu chinorova. Ndichishumira Mwari zvakadai chinorova. Satani wainesha. Waniregedza kuti ndiye kuchechi nhasi. Nekubva nhasi hazvicharove. Praise the Lord. Verse number 2. Verse number 2 iri kuti zvino kwakanga kuchino muranda weimba yaSauro wainzi Zibha. Wakamudanira kuna Dhavhidhi. Mambo akati kwaari, ndiwe Zibha here? Iye akati, muranda wenyu ndiye. 5. Mambo akati kwaari, hakuchina mumwe weimba yaSauro wandingaitire kunaka kwaMwari here? Zibha akati kuna mambo, Jonatani uchine mwanakomana wakaremara tsoka. Mambo akati kwaari, uripi? Zibha akati kuna mambo, tarirai, uri kumba kwa Makiri mwanakomana waAmieri paRodhabheri. Ipapo mambo Dhavhidhi akatuma nhume kundomutora kumba kwa Makiri mwanakomana waAmieri paRodhabheri. Tinotenda Mwari nekuverengwa kweshoko ravo. Ngatiomberei maoko muverengi weshoko. Amen. Nyaya iri kuitika apa ndeyekuti regai ndimbodzika mambijani. Tine mambo vainzi Dhavhidha. Ukarava mambo mushure mekunge tiri pachapter number 9 tiri kuchapter number 8 uchiverenga makomentari unonzwa kuti mambo vakamboita hondo munzvimbo idzi. Vaita hondo mambo vavanzi nemaHitites ava isusu hamukwanisi kuti murwe nesi vachishorwa Dhavhidha. Ndokuisirwa zvirema nemapofu pamberi pehondo imo maarmies ari kumashure. Iri nzira yekuda kushora Dhavhidha. Sabhaibheri vatiudza kuti Dhavhidha, if you read and study very well, it tells you that he conquered these particular sect yevanhu vanga vari handicapped. Saka mambo vakabva vaita chisungo vakandavenga chinhu chinonzi chirema nebofu. Why? Because of the shame and embarrassment yekutukwa kwanga vaitwa nemaarmies ava. Ndo patiri kuya pachapter number 9. Pachapter number 9 mambo vataura zvainzwikwa nevanhu kuti vanhu vakautozviziva kuti Dhavhidha akambozvidzwa saka haafariri zvirema. Then chapter number 9 ndobva kwauya nyaya yechirema chisingafarirwi namambo. Hey. Chapter number 9 mambo vakuda kuchiropafadza mushure mekunge pane sungano yanga vaita nababa. So the King David had a covenant with Jonathan the son. And Jonathan was not that son. Avanzi Jonathan mwana wa Sauro. Andika. Now Jonathan angari baba va Mephibosheth. So there was a covenant between David and the father. Ha. Pane sungano yatikaita na baba. Hallelujah. You understand that? Now Jonathan aripo here watingaropafadze muimba yekwa Sauro. Aripo asi ndosaka akabva fara Zibha akati yes ndakawanira mambo pano. Aripo here watingapa basa aripo here angachate aripo asakambomitiswa. Aripo here angapinde pabasa aripo ana mesi. Aripo here aripo asi ndonyaya ito na Zibha tauya zodhira nyaya yonasi. Zibha ndokuti aripo asi chirema. Takazvinzwa mama muzvifarire chirema. Aripo asi chirema chamusingafarire chacho. Asi nawo yazokuudzai kuti hey Mephibosheth anga ari chirema chairema chiri chirema kudaro. Tables were about to turn around. Hallelujah. Let me tell you something. Musikana webasa uyu
akatora mwana wamambo ndokutiza naye kuenda naye kuLodibar. Lodibar yanga isiri nzvimbo yakanaka. Lodibar is a place where dreams are killed. Lodibar is a place where dreams are locked up. Lodibar is a place where limitation starts to function. Lodibar is a place of unproductiveness. Saka musikana uyu aiziva Lodibar ndokuchitora a prince ndokuenda naye kuLodibar. Ndo prince kunoitwa muranda kuLodibar. Prince ndokunolokwa muLodibar. Mukanzwa kutaura kwa Mephibosheth as I am just a dead dog. Hallelujah. Language iyoyo angaidzidzira kuLodibar. Saka Lodibar ine language yayo yainodzidzisa vanhu. So tine operation Nehemiah, tina mari. Kune chakati hakuna mari. Haiwa musavashore vanhu vari muLodibar. But tauya kuzokusunungurai kubva muLodibar. Pane akatakura destiny yako, pane akatakura life yako, ndokutiza life yako akaenda nayo kuLodibar. Pane munhu akatakura basa rako, ndokuritakura ndokuenda nayo kupi kuLodibar. But I am here to tell you that the devil is a liar and the devil is in trouble. Your situation is coming to an end. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Aripo hamumuziere ndiwe kuhura, ndiwe wemumuri inoitwa chifeve. Hanzi chinonzi chifeve. Ndiregere ndine uprofita uri muvhangeri. Hallelujah. Aripo here uyu hamumuzive here akambomitiswa, hamumuzive here akasiwa nemurume, asi ndiwe wavingwa nedenga. Iwewe ndiwe wavingwa nedenga. Iwewe ndiwe wavingwa nedenga muzuva ranhasi. Because restoration is coming to your life. It does not matter unozikana nezvei. It does not matter family yenyu ndeyekupi. It does not matter unobva kupi. What matters is what is God saying about your life. Praise the Lord. Operation restoration. The devil is a liar. The devil is a liar. The devil is a liar. Aifunga kuti asunga basa rako. Aifunga kuti asunga destiny yako. Aifunga kuti asunga njire dzako. Akanokumbanyekidzira muLodibar. Ndambotsanangura sandatanga kuparidza. Now Lodibar or Chirema. Now if this is a table, kana iri tafura iyi, hallelujah. Ziba akaresha nakunzwisisa nyaya dzegrace. Grace tinoiza tichiti unmerited favor. Now I went on to say grace is when God comes down from his level vodzika voya to our level, votitora from our level votiendesa to his level. That is what God is doing for us here panapa pa house of grace. Amen. Grace ndo dzakasvikira Mephibosheth. Nemake kuti kudya patafura urema huoneke patafura. Nemake kuti makumbo anenge ari pasi petafura. Saka mambo ari kuti ndiri kuda kudya naye patafura. Grace is coming to cover the shame. Grace is coming to remove that which was shame. Alright, ndiri kuda kudya naye patafura. Angasina kuremera maoko, akakaremera makumbo. Makumbo akuchivharwa netafura. Mwari havasi kuti aiwa vari kuti neurema hwake hwakadaro tiri kuda kuti nyasha dzaMwari dzioneke ari chirema kudaro, zvioneke kuti chirema hacho asi chawanirwa nyasha. Regalarabadovska. Nesu ndokutiza nemwana wamambo achienda naye kuLodibar. Ndokutizwa naye ndokunovharirwa muLodibar. Wanga ukasungwa nemweya yemutize extension ichifunga kuti hauna kwaunoenda pandau yakuzoti aiwa mwana wehouse of grace
mwana wa Pastor Makate pane kwauri kuenda chete, business rako pane kwairi kuenda chete, marriage yako pane kwairi kuenda chete. The devil is a liar. Haupere muno make station, haripere muno make station. Pane ma CEO ari kubuda pano nezita la Jesu Kristu. The devil is a liar. Makuseni kuma 3 pakandishinamata ndaona imwe chembe yakapfeka zvuma namwe baba like sekuruso zvanga vakanana zvangambozositsanangure vanditi, do you know kuti muno desert extension and desert there is no Pentecostal church inodarika vanhu 400. Pentecostal church. Then the Lord opened my eyes and said, House of Grace, pane kanguva kakaita unge kaita ka stagnation like. But Mwari vanduza kuti House of Grace pane territorial spirit yabrekwa. Ndiri kutaura nemaChina. Rega ndidzike kulevel yenyu. Zvandiri kureva ndezvekuti hanzi hapana Pentecostal church inodarika vanhu 400 muDZ nemuDZ extension. Endanoita research yako hapana. Marova vati House of Grace pane kanguva kanga kaita unge paita ka stagnation. Asi territorial spirits dzakundwa. Zvinorevei mwana? Zvinoreva kuti kana iwewe ngochiimba kumberi uchiita ma-announcements nekuseva pakusvika nguva yekuti number 400 angachitaura yeye yakuchiitika. Tiri kuzvitaura tiri pano zvichiita kunge hazviitike. Muprofita anodaidzwa naNamani zvonzi ndanetswa nemaSyrians ndokuti take a bow and arrow and shoot on the ground. Zvaitirwa mumba, but in the spirit vaitokunda hondo dzeSyria. Saka izvezvi tiri kutora Canada toisa paaltar pano, toendesa iwewe kuCanada pano, tochikureleasa in the spiritual realm. Tiri kutora basa rako kwakaita maCV koko tosaina pano kuti wapinda basa, tozochiendesa kuti vachikufonera. Tiri kutora yeye boyfriend akatora nguva achinetsa takumisa pano, wakunzwa varatete vakufonerwa kuti pane maroro. Ndo zvatiri kureva kuti territorial spirit yakundwa. House of Grace imba yematestimonies, House of Grace imba yenyasha, nyasha dza Mephibosheth dzakuchioneka. Watch the space. Watch the space. Assembly ino ichaita unga province. So ine handishiki kutaura ndimwari wantaura. Now takarelease kuenda kuchiweshe. It was about 1 year and 3-4 months ago. Patikadzira baba ende kuchiweshe ndakati ndaraswa. Because ini naturally ndakazodzidzira kuparidza nechishona kuchiweshe. Because ndiri ndere. Saka ndaiparidza nechirungu word of love. Ndakati baba vanoendesa inini kuchiweshe kune vanhu vanonyatsotaura shona, ndichanoparidza sei? Point number 2, vanhu veko kumamusha ndichisvika so imba inenge imwe ruko kwakanyarara kuti si. Ndakati chechinobuda pano panapa ndokunonzi kuraswa.
ndobva ndabata foni ndakafonera Bishop after 2 days ndakati baba haiwa ndokumbirawo kudzoka kuno hatitopindirane kareta yangu nekunoko hatifambisa zvikati mwanangu mari ndokwati uende. Haleluya. Zvikati usachindifonera unless usina kutanga chechi. Saka musi weSunday yacho takabva tabhadhara room yekuitira chechi kakamba ine mudzimai yangu tavhura maketeni tabvisa maketeni paye tatanga kunamata. Mudzimai yangu ndakatanga lead intercession indobva ndati chiimbei apedza kuimba ndondoita inonzi matestimonies iyo vaitisa magifts and talents apedza kudaro vaitisa offering ndibva ndachiparidza. Saka vanhu manje vaindinzwa ndichiparidza ndichishashamara vakati maiwe ndo masatanista aya. Imagine iye nemukadzi wake vari kuitei murume munhu ani muriona mungoziva nekumamusha. But I am telling you the grace of speed and the anointing yakachetaurwa nababa makati chinzi kana uri muumbrella yaArchbishop yekuteerera vision haikusiyo uri wega. Next Wednesday mudzimai yangu akabva anodzidzisa akabva anouya neteacher 1. Saka Wednesday service ndakati ndichienda tavatendi mane 1 mutendi nemudzimai yangu kuti ndakafara chaizvo ndobva ndachiwedzera energy. Wednesday service ndakaparidza kusvika batch ratota kusina zuva. Mwari ndokuona kuti capacity yemunhu uyu haizi vanhu 3. Sunday teacher wewe ndokunoda wake 2. Saka Sunday takata 5. Taparidza paye. Now umwe mudzimai ndokuya nemhuri yake. Moza nemwe mushanga ari mhuri. Mudzimai akauya nevana vake 3. Andika na tete vake nemurume wavo vakauya vari pa 15. Karoom kedu kaikwana vanhu 12. Saka ndakati ndiri pakati peSimon so ndakangona vanhu vachingouya so vakanonoka kuuya. Moza ndakaenda ndichabwemira Simon. Ndovapinda karoom kovakazara. Ndivataita overflow pa second Sunday. Tivatatuti haya horo yatika hayangari vanhu 100 apa tiripo 16. Ndokuchendapo ndokunobhadhara mari apa muna macheya. Taifamba tichikumbira matakshop mashop tipewo mabhenji. Haleluya. Nemabha takapinda tipewo mabhenji enyu. Because wanga kusina kugara tori matira muzita raJesu Kristu. Mwewe wedu rekedza benchi. Naro mchechi. Hallelujah. I'm telling you within 3 months takata topedza neassembly yoyo. Mwari ndokumutsa imwe assembly. Ndanosiya ipapo ndatokumwe. Right now as we speak ndotongo encourage someone. Ndangandi pamwe ndangandi ngewewe. I was considered semunhu asina basa. 1 year ago ndangandisina relevance. 1 year ago starangu ndangandisina kana basa rese. 1 year ago ndangandiri Mephibosheth. I was one of the vafundisi vangangoropa Word of Love. Vaingoverengo chinzi vamwe avo mufundisi uyo wechidiki uyo 1 year ago. But I'm telling you takafamba ndokufamba. Izvezvi we now have got 13 assemblies within 1 year 3 months. Saka basa rako iroro kuuya kuchechi kuuya kuhouse of grace hausi kutambisa nguva. Because there is a set time that the Lord has apportioned now. Hallelujah. Izvezvi chief vanoti kana vakutonga mhosva vanodana kamufundisi kechidiki kakaka kunzi aiwa nyaya dzeuroyi dziri spiritual kune murume watikangoona 1 ane territorial ukaona maegeni vako kudana kuti territorial commander. It means something is now wrong in the spiritual realm. Saka chief totoenda kwa chief kunotonga dzimhosva dzine nyaya dzekuti aiwa chief uyu aiwa uyu ari kunyepo aiwa zvemwe zvofambiswa so. Chii chakaita kudaro? Takanzi uyai vafundisi vese mvura haisi kunaya. Uyai tidire raisi mumvura kana ndiite mashoko akadaro. Zvakanzi kana muri vemunharaunda muno munofanira kutoita kudaro. Unless kana une option. Indakaziva kuti Mwari waArchbishop ndewe kunaisa mvura. Pama EAC mvura inonaya. Saka handina kutya. Ndakati ndinayo option. Hatisaka nei pashe papapa. Ndakunamata. Mvura inayi. Ndakafonera Archbishop. Zvikanzi don't worry son. Vanhu vaungana ndibva ndanamata. Haleluya. Tapedza kunamata zvikati munhu waMwari mvura yenyika sanaya nhasi ona mangwana nevhiki rino next week tikoenda tese kumvura unoisa raisi. Hamazadiwa hapana kutora 1 hour makore akabva chinja kuita dhaka. Mvura iya ndokuchinaya. Kubva ipapo ndakudanwa kwachief. Makansela vakuuya kuti aiwa
mupe zvino. Ndiye Mwari wayo. Ita operation restoration. Ita operation restoration. Restoration is coming to your life. Hallelujah. Hatizingano bayizi. Hatizingano izi. Ashibisho vakakuyo. Vakaona. Zvandeva tsanangura pafoni vakaona nemeso. Oh, ngoma ngachirevesa. Izvezvi ndini munhu wekutanga kuchiwesho anoparidza pamasowe ndakapfeka sutu. Kuna bishop akauya weMavambo Apostolic Sect auya kuzoita pamba pangu ndokunokwana 12 midnight ndakati mbavhadziya zvikanzi ndibishop wekukazi weMavambo avo vakunetsa nemukadzi wavo nenyaya yedivination. Saka muchechi mama operator divination musinga operate prophecy. Saka vaingonzwanzi kuna prophet vachidiki vanyowani vauya ndokuuya ndokuvabetsera because divination yanga yakupa kuputsa marriage yemabishop vamwe vane ma60 years vane takatanga na 12 zosvika na 4 vawirirana zvikanzi kubva nhasi ndima baba vavo ndikati bishop musadaro baba. Izvezvi kuMavambo takaenda navo kwaarchbishop vakanonamadzwa nababa muMavambo Apostolic Sect vakuverenga bhaibheri ndokuchiti ngatichikuda naye muye muzotsanangura musiyano wedivination neprophecy. Mobva masiya maita muenzaniso wechiprofita. Sa izvezvi maconferences ndotoenda ndakapfeka sutu. Saka I declared ndiri papo ndakati this is going to be my next assembly. Imaya nje tikutoichinja kuipfekedza hembe yavafigi. Ndiye Mwari anoita nezvake uyu. Restoration is coming to your life in the name of Jesus Christ. Poverty is not your portion. Hauzi muranda iwewe, hauzi wenhamo, vavaita urorwe vainyepa, iwewe mwana House of Grace uroro. Pane vanhu vasina kurorwa here panapa. Ndofunga pane mabikindo woman. Mayouth aripo here panapa. Mayouth aripo here panapa. Mayouth aripo here. Maroya aripo here. Vakuzororwa pachaita muchato. Hallelujah. Praise the Lord. Vainyepa. Praise the Lord. Ndakadanwa imwe assembly yedu yakamuka so ndakaenda kurufu ndo ndasvika kurufu kuya ndasvika mutumbu uri kunetsa kubude mumba. Hanzi wakadyiswa hanzi chiko hanzi chivindi chechiko ndakanga hanzi chivindi ameo chivindi ichi chikamba chinonzi tortoise. Hanzi akadyiwa moyo wetortoise ameo zvakadyiswa akuti achifa hachafi. Apa munhu aishupa munharaunda chaizvo wanga wakabata machechi murume. Ndasvika paya wanzi wafa but kuti abude mumba munozwi mumba zvanetsa vane 3 days vari kunetsana vatora n'anga vatora maprofita vakuti aiwa ndinhingi varoya. Ndakati ndokusvika paya ndokutomuka kuita assembly yedu yopesirani. Ndokusvika paya ndongoenda kanditendereyo ndikumbira zvikanzi uri mwana wechidiki. Ngati asi mwana wangu asi mudiki. Ndo ndapinda muya ndakati budai ndikumbira mubude zvikanzi aiwa murume anga wemushonga uyu ukapinda wega unogona kusabuda. Ngati ndisiyai buda. Ndo ndabudisa nehama dzese ndavhara dho. Ndo ndabata kofi ndakati hello ainzi Moyo baba Moyo tiri kukumbira kuti tive neproduction community because tanga takutadziswa kupinda service because akari mukuru wechivanhu. Saka machechi ese Sunday yakatonzi hasi kupinda nenyaya yakewo. Ndakati hello tikukumbira kuti tipinde machechi service edu. Handika bhaibheri rinoti vakafa regai vaita sei vafe mweya wavo waita sei waenda. Baba muzita raJesu Kristu takusunungura zvese zvechirudzi zvakaitwa pamuri. Hallelujah. We lose this body. Haina ndabuda panze katibudise kofi. Kanza pastor vechidiki musadaro rakabuda. Ndokutotendeuka vakaita vanhu kuservice yedu yekulasta sema. Tiye mwaratona matauni. Hapana business deal richaramba rako. Chero vakakuisa mushonga zvichadhakwa chete. Chero vakakubatisa mushonga mwarongo namatauni imari House of Grace zvinoendeka chete muzita raJesu Kristu. Haleluya. Zvakuda vane nharo izvi. Zvakuda vane bhobhojani kuti aiwa yangu airove
Tinopedzerana chete. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Mdzimai wangu tinakacheche kamwana kedu katinako kane 7 months. Sa mdzimai wangu anga ane ma-acids anga atorura chaiwo. Saka madoctors anga atodeclare kuti achaite mwana. Saka abva ndasangana naye maima patikarorana pakanditi usati wandorora gandikudzi. Marry me at your own risk. Kona munhu akudza kudaro paipa ndorwara. Marry me at your own risk. Ndakati haya dimoni sorry ya waruza ya son urwere sorry ya son waruza sorry ya son. Ndakati Mwari, ndakati it's okay ndokurora wakadaro. Ndamurora akadaro ndapinda muprayer. Ndakati Mwari ndinofundisa dzimai yangu haagone kufamba panapa nekwakemba nenge akutorwara. Makati tsoka dzedu dzichafambira ivhangeri. Ndichaita mudzimai akaita sei anorwara kudai. Ndofanira kuitawo vana kuti ndive ndine generations to come. Ndova ndapinda muprayer. Ndova ndaadresa zverudzi. Dhimoni reurwere riya. Saka I say this because my wife now says this as a testimony. She was married before. Angakarorwa before. Then murume wako vamusiya a year later. Because anganzwa kuti ane ma-acids aite mwana. Ndokumuramba, ndokutora pfuma, ndokudzorera mari. Andakati mari aiwasiyai anchada. Nanzi gubhure nishonaka. Ndokudzorera. Saka rudzi rwekwavo tete vake vane same zita sai avana mwana. Andika tete vake avana mwana. Mbuya vacho avana mwana. Saka zvanga zviite zverudzi zvaiti adzosa. Saka tete vacho vakambodzorwa vakadzorwa. Saka ndakabva ndaona kuti ndezverudzi izvi. Inini semunhu waMwari ndobva ndaadresa zverudzi. Pasina 2 months ndanzwa mai vaye vari kuti kati chiko kasi wadonha mumba here. Zvakanzi ndabate pamuviri. Mwari wamefingwa chete. Haleluya. Hazvina kuperera ipapo. Vapa 7 months ambuya vangu vakaenda kumusha. Madzibaba vekoko vobva vaudza kuti mune mwana musikana. Zvikanzi zvakanzi mwana wendaona asikapinde muleba. Ndakati aiwa dai angari mudzimai wemunhu maybe, but akairasa akarohwa namufundisi anopinda muleba chete. Ndobva ndanyora kalenda yangu yemadays ekuleba. Every day ndaikansela. Every day ndichikansela. Musi wakabarwa vakarwadza mimba ndabva ndapinda muprayer. Ndakaimba nziyo andakunamata ndaingoimba. Haleluya. Havana kuita 3 hours vangatopona mwana. Saka chinokunetsa iwewe chatopera. Zvanga zvichikunetsa zvatopera. Kubva nhasi muwiki noro rikupinda uchapupura chete. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Kuna mara anoshamisa. There is a God in heaven. Mwana wedu akabva anzaiwa haana kuchema paabuda. Anofanira kuenda kunesari. Kunesari kuya ndokuisa zvima-oxygen. Aita kaisova bvisa. Apa ari kunetsekana kufema. Ndakabatika ndikati mwana wanotifirawo. Bandabva ndakasonderangaridzwa namweya mutsvene zvikanzi rangarira kuti mwana uyu ndewekutenda sewe. 2 days vabvisa. Vavambomisa zvimaselotape zvezviya aikwatanura. Saka vanga vatongomusiyawo zvakadaro. Ndobva tachidanwa day number 3. Mwana ne 3 days. Saka panga pane kamwe mwana kanga kabatikana straight. Saka pane chijira chavanoisa muHarare hospital chinoseparata chiya. Saka ndobva tadanwa palunch apa ndikaenda zvikanzi mwana wenyu ane pamuromo. Ndikati ai nesi mama mwana ane 3 days onza ane pamuromo. Chi zvikanzi ari kumuvha achijira achichikanda kune mwana. Ndikati it's not possible. Mwana uyu ane 3 days. Simba rachariwana kupi? That's the God we serve. Simza maoko paripa. Bata msoro. Ita baba. Kuva nasi. Ndawe pa msoro. Ndawe umambo. Hallelujah. Now, let me illustrate this. Amen. Pane musiyano we restoration chimogara imbichana. Amen.
Pane musiyano restoration replacement. Saka phone ye itel andika munhu akati ndida kureplacerwa phone yangu and arasirwa itel, anogona kutengerwa Samsung, anogona kutengerwa iPhone or any other brand. Ndiyati kuti replacement. Restoration zvikura kuti inini wakandibira itel 16 ndiri kuida nema pictures anga arimo, nema contacts anga arimo, ne music yanga irimo. Ndiyo operation restoration atikurevai. So everything that was stolen from your life, it is coming back as it was and more. Hallelujah. Hallelujah. Kuna mwana anoshamisa. There's a God in heaven. Then Mephibosheth ndokunotorwa kubva kuLodiba, ndokuchiendeswa patafura. Ziba anga nevana 15 zvindikiti dzevana, but kwaidiwa Mephibosheth. Kwaidiwa Mephibosheth. Nyangwe tina Mephibosheth ari panapa. Uri wekumhuri yaita unga yakashoreka, waita unga kwauri hakuna basa, chero pakambani ukadaiwa vana hakutodanwi. Hallelujah. But there is a God here who is saying, it is you that have come for. Nyangwe marriage mako you are like a Mephibosheth. Muruma nokulonga una basa, but God is coming to restore that marriage. There is going to be sweet marriages in that marriage. Muzitara Jesu Kristo. God is going to shower his blessings upon your life. Hallelujah. Kana uchigamuchira ita ndinogamuchira. Mephibosheth ndokuyendeswa. Zvakandiziba. Minda dzose dzakadzidza Sauro dzadzake. Iwe nevana vako makuchishandira Mephibosheth. Nyasha dzakadai idzi dzinonakidza chaizvo. Mayangu vakashaya ndine 5, ndiri grade 5. Mayangu vashaya ndiri grade 5, ndikatendeswa kwa maiguru wedu. Maiguru wedu anga ane zvimari. Sa mayangu anga ari a surgeon, I operator pfungwa. So my mother had money, but pavakashaya zvavo zvakatorwa zvese tobva tasiwa tisina chinhu. Ndokuendeswa kwa maiguru. Maiguru vaichengeta vana 30. Vanga vaiti hama yavo sisa vakashaya votora vana vavo. Saka ine hanzvadzi yavo takabva taita 32. Taita 32 kudaro maiguru vangu vakabva shaya tiri grade 7. Vaishaya tiri grade 7 zvikanzi vanhu chiendai kuna nababa venyu. Inini by then I didn't know my father. Saka ndasina kwa baba kwekuenda. Hanzvadzi yangu anga akasiyana baba nene vaenda kwa baba wake. Inini ndobva ndachienda kuform 1. Kuform 1 kuya ndobva ndatanga kugara mustreet. Ndiri mustreet kudaro hama dzadiwa taiti yangu vayekurara yei. Nane zvimasaga zvangu zvandaibora maziso nemhuno. Pakurara paye ndaita kunga ndiri chigunduru kuti ndisanetswa. Ndaita kunga I'm a street kid like. Kuti vasanditora zvinekasecho kangu. Makuseni ndaimuka ndichinonoshaina varanda. Izvezvi I think hapana panze kwa mama chete, panze kwa mama kati nana gogo vangu. Vamwe vese hamugone kushainirana floor nerimi. Taita maricho baba yekushaina floor. Ndichishaina apa ndoklira mba ndowacha hembe, ndoenda pa next door dzichioma idzo ndichidzoka kuzoaina. Ndichiziendesa kuchikoro. Until ndasvika form 4. Ndokuchinyora form 4 yangu ndokubuda ne 10 A's, 4 B's, 1 C. Zvadaro ndawana scholarship yekuenda ku A level. Ndokuenda ku A level ndokubuda ne 28 points. Zvadaro I am talking about a God who restores. Mwari haana kundisiya ndiri mu street. Ndorangana ndichigadha munda wa size kugwero. Munda wakareba ndichengeta njiri. Kuichibado sadyiwe nenjiri. Apa njiri yacho handiizivi.
Sakuramba mweya wenamo. Tichipeza manjapa. We want to rebuke the spirit of poverty in your life. Panamba house of grace pachapa kwa mota. Hakuenda kuma conferences vashitendi vakutofoshora. Takutosvika kuda kuita ma declarations manje. Kuchikoro ndanga ndisingatarisirwe sevanhu vachabuda nema A's. Nemake ndakashoreka. But the God that we serve said no. This is our son. Ndaiti ndichiverenga mabhuku chikoro. My theme scripture was saying in 1 Corinthians, what no eye has seen, no ear has heard, is what the Lord has prepared for those who love him. Then ndichiverenga mandoti pano pachikoro basa pamboita 10 A's. Bible rakati what no eye has seen, no ear has heard, is what the Lord has prepared. Ndokuchinyora. Pandanyora zamanda iti what no eye has seen, no ear has heard, is what the Lord has prepared. Saka parikunzi pana pa house of grace pachete pakwe mota ndiye kusaidia vachitenga pano pa house of grace pacho pakwe mota. Izvezvi baba archbishop akandidana zvikanzi mwanangu nemudzimai wako uya tobva taenda zvakanzi namai tagara pasi tiri kukutsvagirai mota. Patikaita New Year's resolution, number 1 ndakanyora kuti mega church, number 2 ndakanyora kuti stand, number 3 ndakanyora kuti house. All these 3 were impossible. Mudzimai angu vati azviitike mugore rinori murume wangu izvi. Ndinokuziva uri munhu wekutenda spirit but zvanyanya izvi. Nyora zvinani. Chekutanga pakauya archbishop kuchi weshe we were 899. Saka patinosangana pa big Sunday tenge tiri kuma 800. Saka number 1 Mwari akavhaizadzisa. Number 2 stand. Ndailoja zvikanzi nemwe munhu asikanamati zvake zvikanzi munhu waMwari hamwagara muchigara mutumba unenge tima tuckshop vandipa stand. Ndokuenda kwasabhuku ndokunosainirana zvikanzi nzvimbo iyi nekamba kacho ka 4 rooms karipo nemabathroom 2 netoilet 1 yaya mufundisi. Mwari ndokuadresa number 2. Number 3 ana apostle nemovha vauya vavaona ana baba vari kuya mai manje nevachaperekedza muchaona distance vaone distance iri kwahiti yakanyanya. Vana mamutambiro vauya vakati distance yakanyanya. Ndokunopa report kuna archbishop kanzi distance iri kufamba murume uyo haina kunyanya. Hama dzadiwa, my wife and I one day we walked 34 kilometers, 17 kuenda 17 kudzoka tienda kuservice. Archbishop ndokutidana ndokuadresa agenda number 3 come. All these 2 andina mari yangu yandiri kuisa ndo kind of anointing andichiti pano pane pakwe mota. Usatarise pocket yako. Zvemweya zvidanzo vanangu. Don't look at your pockets. Zvisiye kune muridzi. Leave it unto the owner. Zvikanzi tiri kuda operation chakadaro panapa ingosimusa ruoko woti ndinoitamba operation Nehemaya. Mari kuti inobva kupi? Kune muridzi. Zvikanzi tinoda chakateka chakati manyidzana wanikwa uripo nekuti mari inobva kune muridzi. Ndinoda kudena mweya yenamo. Ndo assignment yandavinga chiti nasiyo tichipedza kudai so. We want to address the spirit of poverty, the spirit of lack, and the spirit of limitation. You are here. Baba, allow me to say this. The Lord said there's a prophetic movement and anointing. It shall flow from Mama. So, even I saw
I saw a cloud of angels. And the Lord says, there is a prophetic, it's only serious. It's already there. Mama is a prophetic intercessor. But now, she's going to hear, she's going to dream. So when Mama was there, I saw a cloud of angels. Do you know what that means for you? It means that you are going to have a serious covering. Church of God. Church of God. It is now time for your season of transition. It is now time. Nakati team service rimwe zuva ndo vamanifesta demon iri yababa ndo kumanifesta mfundisa mo veimwe church ye macheche kweda kuna macheche kune makrawa macheche krawa chipostori chiri chi Pentecostal vanda kasira semna marushansa wisdom ndarinyaradza but vana vangatodzwa kare nyendo vyafamba ndo ndadaidzwa nemasabhuku zvikazi muri kudiwa meeting masabhuku zvikazi nafundisai ndavapomera horoyi ndati Mwari ndibetserei ndianse ndati mufundisi nditenderei kubvunza sabhuku mufundisa anodzinga mweya tsvina ndiani zvikazi ndimweya mutsvene ndakati magona sabhuku kana musina kudana mweya mutsvene Mwari baba nemwanakomana kuti vagara ndakubuda muno vakafunga ndikuita majokes ndokutora background nebhaibheri rangu ndokutobuda ndakaenda ndakati handizi rini ndinodzinga chi. It is the Holy Spirit who makes demons go out. So that is vazo avamopala ndokutoenda. Hallelujah. Ndokuchisamoniwa zvikazi ndikudiwa kwa chief kwacho ndokwandizotoka matari. Chief zvikazi nyaya yaniko zvikazi yamadekupe zvikazi aiwa uya aite mhoshoma muregei. Saka mwetina pari kurongera soro kubasa kwako so pari kuti nhasi tinomubvisa pabasa iri maprofita ake tinomabvisa so Mwari akutogadzira pako pekugara. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. How many are ready to get into a new level of transition? How many are saying enough is enough? Lord, enough is enough. Watambula nguva yakwana. But the Lord is with you. Simzama babari baba. Simzama babari baba. Paniva sharuka vashika pano. Ari kucheuka kumashura kuchagati vari aiwa nemweya. Taona ari kucheuka kumashura akuvatsvaga. You might not see or sense, but there is a presence of angels around here. You have to focus. They are going to touch uri kokoko. Thank you, Holy Spirit. Ministering angels of healing, touch them right now. Right now, angels of finance, touch them right now. Chingo focus. Some of you uchatongonzwa maoko ako akuita oil. Some of you will hear like Pauli Patone, a presence. Angels are coming to locate. Wherever you are right now, touch them, Lord. Touch them, Lord. Touch them, Lord. Touch them, Lord. Some of you are being given new tongues. Some of you, your gifts are being revived. Just focus here. Focus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, ministering angels. Wherever they are, touch them right now. Touch them right now. Touch them right now. Touch them right now. Keep Kazupa. Alira ba ida azoja alira ba hida azobada agria ta azoja kalera ba. Bagala sungwa bese. Angels. Bane kumusha kwa chinesa. Bane mwezi